ثاني كمان بكرة. أنا تامر الأسعد، نائب مدير مشروع حوكمة قطاع المياه، الشؤون الفنية وخبير ووتر ريجوليشن. كمشروع حوكمة كمسؤول عن كمشروع كنا مسؤولين عن تطوير خطة استراتيجية للناشونال ووتر استراتيجي لقطاع المياه 2023-2024. وكمان أنا كشخصيا كنت مسؤول عن إدارة تطوير الخطة الاستراتيجية، كنت واحد من المين أوثرز. تتميز الخطة الاستراتيجية في الأردن السنة هاي أو الجديد الأبديت إنه موضوع الانوفيشن إن عطاله شابتر كامل مش لحاله، كان انتجريتد في شابتر اسمه innovation, technology and private sector participation. وفي هدف ليش الثلاثة اندمجوا مع بعض، لأنه السوليوشنز الادفانس سوليوشنز أو innovations والتكنولوجي بصراحة drive by the water sector. يعني القطاع الخاص they are working a lot on innovations we creating. مع الأسف القطاع الحكومي أو البابليك زي الفيل حاجة ما بكانوت صراحة. وجزء كمان مهم بالشابتر تاع الاستراتيجية الوطنية التشبيك ما بين القطاع الخاص، القطاع الأكاديمي والحكومة حتى to create innovative solutions. كمشروع حاولنا نشتغل على الموضوع، وكان في نجاحات في تشبيك القطاع الأكاديمي مع القطاع الحكومي. في مشاريع تانية بلشوا يشتغلوا أكثر مع القطاع الخاص من خلال الماركت أبروش حتى to introduce new technologies. قطاع المياه الجزء الكل معروف التطور في الووتر تكنولوجيز خلال السنوات العشرين الماضية صراحة كتير سهل، لكن في تحديين في رأيي لما نستخدم التكنولوجيز مهم ننتبه لهم. It's not about using technology by its sake of the technology. المشكلة دائما إنه how we can sustain the technology we use and how we can utilize it effectively. كتير investment صارت بالadvanced solutions بس إما utilization يكون معدوم أو ضعيف جدا أو soon كمان it will be like outdated أو خلينا نحكي malfunction مش تشتغلش ما فيش صيانة ما فيش sustainability. اليوم السيشن مميزة إنه راح يكون في 4 من القطاع الخاص يحكوا عن الادفانس سوليوشنز في مواضيع مختلفة. فراح نسمع من 4 جهات. في كمان السيد كمان كان موجود استطلع السبيجي. فراح نبلش مع شركة ميكا بايبس to introduce their technology خلينا نحكي بالميترينج و how they are targeting Jordania. راح يكون معي السيدة ميرنا الحيدي ومن الأردن وسيدة حسين جاكوز from Turkey. I think Miss Myrna will start and you will start and she will continue. Okay. So please, the floor for you. Good afternoon. Actually, I was expecting more visitors. Esteemed guests, distinguished members of the water utilities, if there are any, professionals, visitors, and you all, you are welcome. Bismillahirrahmanirrahim. It is a great honor for myself to be here with you in the heart of Jordan, which I love the country for a long time. And it's a country that understands the true value of the water. I realized this in the last few years. As we gather under the theme of advanced water solutions here, we are united by a common goal. It's to secure a sustainable, efficient, intelligent future for water management. And all parts, of course, they will put their contributions. Water is not just a resource. It is a responsibility.
every single drop matters, especially in this geography. In a region where water scarcity is a daily reality, the need for smart solutions has never been that urgent. So we have no time, I think. That is exactly where we come in with our water meters. Our partner company and supplier is specialized in mechanical and smart water meters, designing, development, and production. They don't only produce. So these water meters, we can easily say they are with high durability and precision, sometimes exceeding the expectations of the client or the market. Our meters are designed to empower the water authorities with real-time data collecting, reduce losses, improve billing accuracy, because they will count every single drop, and optimize consumption patterns. In brief, these meters turn invisible problems into visible solutions. And as Beko Pipes, we have the willingness to support our clients in their missions to deliver better water services. And as the Water and Irrigation Minister yesterday mentioned in the opening ceremony, the best part of this will be to minimize the non-revenue water with high accuracy water meters. And of course, build trust with the end user. Advanced water solutions are not just about technology. They are about people, partnership, and progress. That's why for a real solution, you need a lot of parties and their cooperation. Our partner and supply was established in Izmir, Turkey in '55 as a maintenance workshop at the beginning. Then the first production plant was built in '92 with 300 pieces production per week only. In '95, another facility, '99, 2008, they continue to invest. And finally, in 2024, the capacity reaches 20,000 units a day. This is around 7 million per year. And the closed area is more than 80,000 square meters. Yes. Our water meters distribute to more than 90 countries worldwide, and in Jordan, for the last 3 years, we supplied the utilities around 2 million units of smart and mechanical water meters. I will go back here. Yes. The research and development department, we have more than 60 engineers working for, and this is approved by the ministry. That means the research and development is really capable to get support from the government. Sorry.
Yes, as I told at the beginning, we start from the design. We develop the meters. We go for certification, and afterwards we produce our own molds in-house. So it's completely designed, developed, and produced in Turkey. Okay, if we come back to our theme, is the advanced water solutions. Our smart meters are suitable for almost all communication or common communication systems, let's say. Yes, we produce accurate and precise meters, and these are with long endurance, and they need very few or sometimes no maintenance at all. Yeah, this part is very important. When we entered the market in Jordan, we realized that the utilities publishing tenders for water meters, and especially for the mechanical ones, they were asking for Class B or Class C. And we were really surprised because Class B for mechanical water meter, a single jet water meter, it's history for us. We used to use it 30 years ago. And the reason, here there is an example with the flow of 20 liters per hour. And the first one you see here is mechanical Class B with accuracy of R100. And at the flow of 20 liters per hour, the loss is 20%. This is unacceptable for water utilities. If you go to multi-jet Class C, but still in the mechanical class, you can reach the R value 160, and at this flow, you lose nothing. For higher, for our smart water meters, for higher value, of course, the loss is zero. Yes, if we reduce the flow to 10 liters per hour, the first one makes no sense. No sense. It's not metering anymore. So the utilities are not in the position to tell them what to do, but to be honest, they should stop asking for Class B, especially in Jordan. And here, when the flow goes down to 10 liters per hour, even with the R160, you have a loss, like 20%. At 6 liters, disaster. So you have to definitely go for smart meter with high accuracy. Here there is an example, but I will not explain this because it depends on the water prices, the cubic meter prices. Yeah, the raw material. If you have a brass body water meter, the client or the utility, they will ask you for a particular standard, like MS58. And in this case, you have to make sure of the content of your raw material before go for casting or forging. Some parts are forged and some custom. In Bayram production plant, after we keep the content as required, we are not satisfied with this, and we go and check the structure of the material. If it's not
perfect, it's refused by the production. It goes back to the furnace. Here's some views from the production plant. You see the furnace here. The casting. The design. Just wanted to show you some illustrations from the plant to have an idea. Even the plastic parts for the mechanism, they are produced in-house, designed in-house, produced in-house. And here in the first picture you can see the assembly of the mechanism of the water meters. So when you have it finally ready, one piece, then you have the lower body usually and the upper body, depends on the design. And then these three main parts goes for the final assembly and of course for testing. They go to the test laboratory 100%. This is the research and development department I mentioned earlier. Some type of the meters we supply. This is in the capital, in Ankara, some installments of our meters. The same in Istanbul, in Bursa, Manisa. In Oman, in Serbia, Ivory Coast, Senegal, Bosnia, and these are some countries we already export. So this is what we have done so far in Jordan with the utilities, and then at the end we thought we had to add value to the country. We are happy with the results so far, but not proud because we need to do more. And that's why we decided to invest for Jordan and for the future of water in Jordan and also for the next generation. And we decided to invest for testing facility at the beginning. And now Engineer Merdan will explain what we are doing now. Thank you. Hello everyone, I am Merdan Hayhay. I came from a company where work begins with something so simple yet so powerful, a drop of water. But that drop is in trouble. It's being evaporated by rising the heat, the effect of global warming, the climate change, the industrial pollution. Water scarcity is now a crisis, and all these challenges are real. But we hope that GeoMeter can be the significant impact to Jordan and to the whole world. Okay, GeoMeter is a leading Jordanian factory that specializes for manufacturing and producing high-precision water flow meters. It was established in 2024 with a commitment to excellence and proficiency at every stage of production to ensure quality, accuracy, and reliability in the field of production of potable water flow meters. Okay. Our mission is to provide one of the most reliable, accurate, competent meters to the local and the global market. Our vision: we are looking to be one of the pioneers in the field of manufacturing water flow meters in the Middle East
and worldwide for our commitment to quality, accuracy, and reliability. Geometer's strategic goals. Justify market leadership, securing market presence with a 10% market share, while boosting brand recognition by 10% via targeted marketing. Mobilize excellence in measurement, investing in advanced lab technologies that including ultrasonic water meter and ultrasonic testing to ensure product quality through ISO certificates. Transform efficiency, enhance overall lab capacity by 50%, and optimize operational workflow. And realize revenue and sustainability, achieve a 30% increase in revenue profit margins while adhering to environmentally friendly practices such as ISO 14001, that is for Environmental Management System. Our products. We have the traditional mechanical water meter and we have the lower remote reading ultrasonic water meter. Our services. We are not just for producing water meter. One of our services is testing. We adhering and complying to the international standard ISO 4064 and OIML R49 for testing water meter. And also we have a customer services. We have a customer feedback and we have a robust complaint system. We care about the customer and we always say customer is right. And your feedback means a lot to us, as our concept is continual improvement. By your feedback we can improve from ourselves. Okay, our future vision. Our strength, an innovative water technology and increased adoption of energy efficient technologies. Comprehensive customer services that include complaint system and testing. Our focus to applying quality management system in every process and in all of our operations. Advanced management system that's including a customized ERP for Geometer, and one of the strongest property for us is that to have to be the accredited laboratory that make water testing. Where we are headed, partnering with large water utilities and integrating with Byland Factory, we see that it's a great opportunity for us in the future. Also, having and gaining value from ISO certificates, ISO 9001 for Quality Management System and ISO 14001 for Environmental Management System. Thank you all. Our next speaker will be سيد خليل عودة من شركة وفاء، في شركة أردنية اشتغلت في مجال innovation والتطوير وعندها water solutions ذات قطاع المياه. راح يحكي عن innovative water solutions اللي عملتها في الأردن. بلشت كفكرة develop كثير والفلور الأساسية. يعطيك العافية. مهندس خليل عودة، شركة الوفاء لأنظمة التحكم. احنا شركة موجودين في البلد شركة الوفاء تأسست في 2002 بعمان. هي شركة متخصصة باللوحات الكهربائية وبأنظمة التحكم ولها كثير مشاريع موجودة في الأردن. في 2007-2008 انطلقنا للمنطقة، رحنا على الإمارات، على السعودية، على قطر، على الخليج. كان في عندنا كثير مشاريع موجودة، أغلبها ريليتد للووتر سيكتور من التريتمنت لحدية الديستريبيوشن.
كشركة الوفاق احنا اشتغلنا كثير بالار تي يوز واشتغلنا بالسكادا، عملنا علاقات كثير كبيرة مع الموردين الأوروبيين على الار تي يوات تاعيتهم على السكادا، وحتى اشتغلنا بالسمارت سوليوشنز بالاي اي خاصة مع الشركات الأردنية الموجودة هنا. في عندنا شراكة جديدة مع شركة تركية اسمها مايكرو ديف، عم تعمل ار تي يوز منتشرة كثير في البلد في الفترة الحالية. بس هذا كلياته ما كان يعني لنا شيء كبير، لانه احنا كنا مفكرين نعمل اور اون برودكت. ومن هون اجت فكره انه احنا يكون في برودكت ميد ان جوردن. فشفنا الحاجه لداتا لوجر تكون ميد ان جوردن. هاي سامبل منهم. هاي الداتا لوجر تم تصميمها ايادي المهندسين الاردنيين من البورد الاي سي، تم طباعته بالصين كباقي الموردين العالميين، تم تجميعها في البلد بأيادي أردنية، فهي فكرة وتصميم وتنفيذ أردني، معها شهادة منشأ أردنية من وزارة الصناعة الأردنية، نعملها سيرتيفيكيشن من المختبرات الأوروبية كسي اي واي بي 68. هاي الداتا لوجر احنا حاولنا تكون تخدم جميع انواع الابلكيشنز اللي ممكن تخطر ببالك بموضوع الووتر، فاحنا حنركز عليها بالبرزنتيشن تاعنا. فهي فيها كواليتي، فيها انتليجنس، وفيها قدرات لوجينج. لما نيجي نحكي على الاستخدامات تاعتها، تستخدمها باي ابلكيشن انت ما في عندك مصدر كهرباء قريب منه، كقراءة برشر، كقراءة فلو، كليك ديتكشن، كووتر كواليتي. من اهم خصائصها للداتا لوجر هي الترا لو باور، مش بس لو باور. هاي الداتا لوجر بتشتغل بالسيلولر وبتشتغل على الراديو فريكونسي لورا 1 اللي هي نيو تكنولوجي حاليا للميترينج في العالم. برضه البلاج اند بلاي اي بي 68 كان بي انستولد اني وير. بتقدر تعملها انتجريشن مع سكيدا او مع اني اي بي اي او ويب ابلكيشن. من اهم الخصائص اللي انا حابب اركز عليها اللي هي البطاريه تاعتها. كسيلولار سوليوشن بتقدر تعطيك 5 سنين زيها زي اي لوجر تنباع في السوق، بس اللي احنا طورنا عليه اللي هي اول لوجر في العالم اللي هي تمتاز تبعت الداتا باللورا 1، لانه اللورا 1 راديو فريكونسي بتعتمد على لو باور، بتعطيك دبل اللايف تايم على مستوى البطاريه، فبتعطيك تقريبا 10 سنين اذا انت بتشتغل على بعت الداتا مره كل ساعه. برضه احنا حاولنا تكون هاي اللوجر تكون يونيفرسال، تضبط معك مع اي سوليوشن، فانت ممكن تشبك عليها كوميونيكيشن RS-485 مودبس، ممكن تشبك عليها بلس كاونتر للفلوميترز، ممكن تشبك عليها انالوج انبوتس 4 ل 20 ملي امبس اكتف اور باسيف، وبرضه بتاخذ من عندك 2 دي اي. لما نيجي نحكي انه احنا في عندنا 24 ملي امبير اكتف اور باسيف، فاحنا بنحكي انه انت يو كان باور ذا سنسور اتسيلف. فاذا انت عندك ابلكيشن somewhere where there is no electricity, you have pressure sensor or flow sensor, it will take the power from the data logger itself. And it can give you up to 5 years for cellular application and 10 years for LoRaWAN application. وبدي أعقب على الجملة اللي حكاها المهندس تامر بخصوص الانوفيشن والقطاع الخاص والقطاع الحكومي. هلا القطاع الحكومي بالمنطق أتوقع ينقص الوقت وينقص الإمكانيات. بس احنا كقطاع خاص بنطلع زي هيك افكار وهيك انوفيشن ونطلب منهم اتليست تو تراست اس، نخلص من عقده الخواجه الموجوده دائما عندنا، انه احنا اذا اجى حدا من اوروبا بناخذ السوليوشن تاعه 100% شغال، ما بكون عندنا اي داوتس انه هو ممكن ما يكون شغال، مع انه ابن البلد عارف وضع المائي للبلد، عارف انه احنا مثلا بالاردن عندنا انترميتنت سبلاي، مش اي سوليوشن بزبط عندنا، عارف شو التطبيقات اللي بتطلبها شركات المياه، فبيطلع على السوليوشن هو كومباتبل مع النيدز تاعتك. فاحنا نطلب منهم بس تو تراست البرايفت سيكتور بهيك ابلكيشنز ويحاولوا يجربوه. هلا احنا في عندنا سكسس ستوري بهذا هاي، في شركه مياه هنا بعمان اللي هي جوردن ووتر كومباني، دعمونا، اهديناهم في البدايه اكثر من حبه يجربوها كابلكيشنز، وليتلي احنا اخذنا منهم بروجكت توريد 300 حبه بعمان اللي بيقيسوا فيهم الضغط في الاماكن السكنيه. انت بتعرف المية موجودة بكل مكان بس ما في دائما مصدر كهرباء، فهاي حتكون بالكريتيكال بوينت على مستوى الدي ام ايز لمعرفة الضغط المياه الواصلة للمستهلكين. فاحنا بنحب نشكر مياهنا بهاي السيشن ونحاول يعني نكون على مقدار ثقتهم فينا، وحبينا نعرض لكم هذا السوليوشن اللي هو يعني
خلاصة 20 أو 25 سنة من التعب، وبنتمنى إنه يعني يكون شيء يفتخر فيه بالوطن العربي مش بس في الأردن. شكرا لكم. شكرا. يعني صناعة صينية ولا أردنية؟ هلا كأي شركة أوروبية أو أمريكية هي بتطبع البوردات بس تعرف طباعة البوردات الماكينة بتكلف 150 ل 200 ألف. بس هذا مكتوب عليه ميدن جوردن. حتى ديزاين الاي سي 4 ليفلز. تعطيني هاي بعدين. يس اكيد، بتقدر تزور بوث A16. يس. شكرا سيد خليل. حطوا اسئله للاخر راح تكون اور نيكست سبيكر ست غاده جابر. جابر من شركه اي جي اي. راح اترك المفاجاه لاي جي اي مين يعني بجوز في ناس بتعرفوش عنها بس هي هيستوري. راح تحكي على النيو أو خلينا نحكي innovative design للسبتيك تانكس للسورج تبع السبتيك تانكس لكب الغباوي. تفضل يا سيدي. مرحبا، يعطيكم العافية جميعا. Good evening. Today I'm honored to present the design of one of the most important and strategic treatment plants in Jordan, which plays a crucial role in addressing the environmental challenges and supporting the long-term water management strategy in Jordan. Before diving into the project details and the design details, I would like to introduce my company. The surprise is that AGI is the new brand of Arabtic Jardane. Maybe all of you know the consultancy firm Arabtic Jardane. We made a new branding and now it's called AGI. So AGI is because many people ask us at the booth, what's the meaning of I? Why did you add I to Arabtic Jardane? We told them that I goes for innovation, intelligence, and international. We provide engineering services in both building and infrastructure sectors. As you see here, our company has many offices in the yellow areas in KSA, mainly in Jordan, and in KSA, UAE, Kuwait, Iraq, Yemen, and Oman. And we have many other projects scattered in the world in the white areas from Brazil to Azerbaijan. According to ENI, we are ranked as one of the top 100 in the year 2024, and we are proud to say that we are ranked among the top 25, especially in wastewater treatment plant. We have a rank of 17, and in sewer and solid waste we have the rank of 13. Also in the mixed foods we have a rank of 14, and in the other disciplines we have different ranks. We have a wide range of clients and partners from the governmental sector and also from the private sector, mainly the Ministry of Water and Irrigation, WAJ, Miyahuna, Miyah Lermout, Yarmouk Water, Aqaba Water, and other ministries like Ministry of Environment, Ministry of Planning, and other sectors, private companies like Arab-Otas, Diwaco, and others. Also, we have international clients like GIZ, EBRD, CGM, USAID, and we have in Oman the Public Authority for Electricity and Water, and in Saudi Arabia the National Water Company.
Our services covers many disciplines, starting from the urban environment, wellness and healthcare, utilities and environment, mobility and transportation, ecofuturism, and advisory and solutions. Here is our CEO, Engineer Hamza Abouaz, and here are the pictures of our board members, and here our key leadership and the heads of the technical sections in many disciplines, in both the buildings and infrastructure sections. Here you can see some pictures for key projects in the urban development and master plan, in the residential projects, the hospitality sector, the schools and education, the commercial and mixed use, the critical buildings like the digital centers, and the industrial buildings, also the life science and laboratories, the wellness and healthcare, and the mobility transportation. Here are the environmental services and the solid waste management. And finally, the water and wastewater services, which covers more than 50 million people. The role in AGI in water sector, we have clients in many countries. Mainly, we have the main governmental client in Jordan is the Ministry of Water and Irrigation and WAJ, and we have the Public Authority for Electricity and Water in Oman, and the National Water Company in KSA, and various other regional governmental bodies. We are contributing in the development and expansion and maintenance in mainly for the infrastructure, for the wastewater treatment plants, the transmission pipelines, the water resource management programs, and the water treatment and distribution networks. Here you can see some pictures for our key projects where we were involved in these projects as a designer or design reviewer or supervision. In some projects we also prepared some environmental studies like the Ramtha wastewater treatment plant. We have projects in Jordan, in Alexandria, in Turkey, and finally here is the last project here is the Ghabawi septage facility, which we will talk about today. Introduction. Okay, this project is located 20 kilometers east of Amman in Jordan. It's designed to treat the sewage received from Amman and Zarqa for the areas which are not connected to the sewer network. The employer is the Water Authority of Jordan. The main contractor is ADCO, Arab Towers Company. And we are the design subcontractor for the main contractor because the project is a design-build project, and we have Engicon as a consultant. You can see here the location of the treatment plant. It is beside the Ghabawi landfill. It is in the red border here. Highlights. This project was submitted in the London conference under the guidance of His Majesty the King. He provided many projects in this conference, like other than Ghabawi wastewater treatment plant, some desalination projects in Hasban, the expansion of the Samra wastewater treatment plant, and the water reduction project. Ghabawi is considered as one of the national water sector, is part of the national water sector plan aimed to develop the comprehensive wastewater strategy and to improve the environmental quality in Jordan. The main objectives of the project. This project is very important and very strategic.
because it will be the first modern septic sewage treatment plant in Jordan. Yani it is specially designed to treat the sewage or the septic received by tankers for, as I told you before, for the areas not connected to the networks. And now, currently, we have a receiving station for the septic tankers in Ain Ghazal. It will be a replacement for Ain Ghazal. So the objective is to reduce the odors, the noise, the pollution of Ain Ghazal area, because Ain Ghazal is located in the town of Amman, and it has many pollution problems and traffic problems. And the aim is to reduce these problems and to remove the septic receiving station outside the city. The other objective is to reduce the load on Samra wastewater treatment plant, because the sewage received by tankers now in Ain Ghazal is discharged to Samra wastewater treatment plant, and because of the heavy loads of these septic tankers, it makes a problem in Samra wastewater treatment plant. By treating the sewage inside a special treatment facility, it will reduce the problems in Samra. The long-term benefits is to provide employment and training opportunities for the local community, and to improve the quality of life for the residents in the nearby areas by serving them with a treatment facility instead of tankers, and to align with the governmental urban development plan, and to support the economic modernization vision. It's a milestone in the water sector, as it is designed to treat the capacity of around 20,000 cubic meters. The land used for this treatment plant is around 300 dwelling area, and it utilizes sewage tankers. It treats the sewage, the wastewater received by sewage tankers, and it is mainly funded by the European Union and the EBRD. This project was awarded an award. It is the Bronze Global Sustainability Award from the EBRD in 2022 because it was it is committed to the sustainable development and environmental protection, and this award helped in funding and financing the project. The main hydraulic design criteria was based on receiving the wastewater by tankers through 10 hours per day. And the hydraulic calculations were based on 30 tankers discharging to the facility at the same time. And this is a challenge for the design, because 30 tankers at the same time with very high load of pollutants in the wastewater was a challenge in design. About the biological load, a sampling campaign was conducted over 7 days to get actual data about the concentration of pollutants in the wastewater received by tankers. And the sampling campaign, or the analysis of the samples, were conducted by the ISS. And as you see, the characteristics of the sewage received is very high load of BOD, it around 2,700, and the TSS is around 3,000, which 5 times the ordinary wastewater characteristics. So it will be another challenge in the design. The treatment technology. Here is the layout of the treatment plant. It is like other similar treatment plants, but you can see at the beginning of the treatment plant there is a special area for the tankers to discharge their sewage into the plant. And the liquid stream is a conventional activated sludge. Like other treatment plants with the same technology, it has mechanical screening, primary settling,
anoxic and aerobic zones in the bioreactor, secondary settling, and finally tertiary treatment and disinfection by chlorination. The wastewater treated in this treatment plant will be used for irrigation according to the Jordanian standard for parks, playground, and roads. Here is the process flow diagram for the treatment plant. It includes all the process units. Now about the treatment of the sludge. Before we send the sludge to the landfills, it should be treated in a proper way. So the treatment process includes thickening. The first step of the treatment is thickening by using gravity thickeners for the primary sludge and gravity belt thickeners for the waste activated sludge. After thickening, the sludge will be stabilized in anaerobic digesters. And in these anaerobic digesters, the biogas is produced and we can use it as for power generation. As you see here, the amount of biogas produced is around 30,000 meter cubic per day, and we can generate a power of approximately 4 megawatt using CHPs. Here you can see the digesters which are under construction. You may know that this treatment plant is still under construction, and we are the partners of the main contractor in the design, and the design and construction are going in parallel in this project. So from time to time we go to the site and take some pictures for our design time, and we are happy when we see them actually inside. After digestion, the sludge is dewatered using sludge decanter, and to enhance the dewatering process, we use polymer dosing system. And finally, greenhouse solar beds are used to dry the solids to reach about or more than 80% of dry solids. Here are the green solar drying beds, and they are still under construction, but finally they will look like this picture. The area of the greenhouse drying beds is around 42 dunams, which is very huge compared to other greenhouse drying beds in the area. Here is the process flow diagram for the slush treatment, which summarizes the processes. As you see here, the primary sludge and the secondary sludge are thickened and goes to the anaerobic digesters. After that, they are dewatered by centrifuges and finally to the greenhouse drying beds. And the biogas produced is used in power generation. The distinctions of this project is that it is designed to treat the most challenging effluent. You know that the septic tankers have a liquid with very high concentration, and there is a variable characteristics for this sewage. So it was very challenging in the design to adapt the most suitable parameters in our design. It has the largest sewage tank in Jordan, and it is a benchmark for its technical complexity and operational resilience. As you see, the digesters here are one of the most or the biggest digesters in Jordan. These tanks are very huge. We don't have digesters as a separate tank in our treatment plants in this size. The diameter of each digester is around 23 meters, and the height is 33 meters. They are very huge, and the total volume of them is the second biggest volume after Samra.
As a bioreactor, it is the biggest in Jordan because all the trains or all the compartments are combined in one tank, and the volume of this tank is 100,000 cubic meter, so it's the largest sewage tank in Jordan. And about the greenhouse, as I mentioned before, it is also the largest area in Jordan and also in the region. Because the very high concentration of TSS and BOD produces very large quantities of sludge, and to reach the 20% dry solid, you need a very huge area. This is all about our treatment plant Al-Rabawi facility. Thank you for your attention. Yes, Can I ask a question? we will have the questions at the end. We still have another one speaker, and we'll get there. شكرا ست رعدة. السبيكر الأخير راح يكون معنا السيد كمال الكردي من شركة مروان الكردي للمقاولات. هو بيشتغل بمجال المقاولات والسدود. راح يحكي عن تجربتهم بسد بن حماد. How they were able to come up with the control of the temperature with the dams. السلام عليكم، مساء الخير. اسمي كمال الكردي عن شركة مروان الكردي. احنا شركة مصنفة درجة أولى في الجسور والطرق، كمان في المايننج والسدود وآبار المياه العميقة. هذه بعض من المشاريع اللي اشتغلناها. قبل ما نحكي عن تجربتنا بمشروع سد بن حماد والتشالنج اللي صار في درجات الحرارة في منطقة الغور، اشتغلنا كسبكونتراكتر في سد الموجة وسد الوالي. الآن عم نشتغل ديب ووتر والدريلينج. هذه الاكويبمنت اللي بنستعملها زي بريكس في ابار المياه. بعض من مشاريع الطرق والجسور اللي اشتغلناها في الأردن، مشروع عمان الجنوبي. هذه مشروع عيلة في العقبة. كان المين تاسك تبعنا البريدجز الكونكتنج بين الجزر الصغيرة اللي موجودة بعد ما عملوا دخلوا مية البحر للساحل. مشروع اشتغلنا احنا هيفي ليفتنج في جمرات في السعودية. اشتغلنا التاسك تبع الهيفي ليفتنج فيه. جسر الملك حسين كان كمان في تحدي بسبب نهر الأردن. هذه في منطقة الموجة، منطقة فيضان. واحنا طبعا موجودين هون الآن في القدس السويمي الزارة. احنا اشتغلنا الهايوي اللي بدنا نحكي عنه اليوم. بدنا نحكي عن السد بن حماد. هو كان عبارة عن سد RCC combined dam من جناب الليفت ابارتمنت والرايت ابارتمنت تبعون روكفيل كلي كورد روكفيل دام. بالسنتر هو RCC هي رولر كومباكت كومبليت. المشروع هو تو تراب فلد. الفلد المي كانت تروح على البحر الميت. الآن بدهم يجمعوها في السد بحدود 4 مليون متر مكعب سعر السد. بتتجمع في السد عشان ما تروح على البحر الميت نتيجة الفيضانات على الفاضي. البحر الميت كل سنة تقريبا عم ينزل عنا بحدود متر و20 سنتي. الليفل السي ووتر ليفل تبعه كل ما له بينزل كل سنة عنا متر و20. هي بال 85 إذا بنلاحظ اللسان على الليفل ونتفرج عليها في سنة 2024. الووتر كونكتد كانت في 85، الآن صارت ناشفة المنطقة.
الجيولوجيين الامريكيين كانت من 30 لسنه 73 منطقه البحر الميت تنزل بحدود 17 سم في السنه. بال 81 ل 90 صارت تنزل 79 سم. الان هي تنزل متر 20 كل سنه. عم ينزل عنا منسوب البحر الميت متر 20 يعني ايروجن عالي. الهدف من إنشاء السد كان the purpose of the dam is to trap the floods through the wadi. Once the flood is retained, the natural permeability of the reservoir will allow the water to percolate underground and recharge the aquifer. فهو مش سد زي ما نعرف احنا سد عادي، هو بيجمع المي وبيسمح المي تعمل ريتشارج للطبقات السفلى. فهو مش انك تاخذ منه المي مباشره، هو بيجمع المي وبيعمل طبقات الارض فيها permeability تسمح انه المي تنزل للاكوفر وتشحن الاكوفر، ومن هنا بدك تصير تاخذ المي بواسطه ابار المياه. اللوكيشن هو تابع لمحافظه الكرك، وادي ابن حماد بصف البحر الميت. صاحب العمل كان جوردن فالي اوثوريتيز وقطوار الاردن، كان مدعوم من شركه البوتاس العربيه. انتهى الانشاء تبعه سنه 2022. قيمه السد 52 مليون. ارتفاع السد 60 متر. الكريست لينث طول السد من اليمين للشمال 340 وبجمع 4 مليون متر مكعب. البيربس تبعه ريتشارج دام. الار سي سي حسب تصنيف الاي سي اي او التعريف تبعها هي عباره عن خرسانه مدحوله، يعني مش زي الخرسانه اللي بنشوفها بتيجي وبتنصب بالبامب، هي بتيجي بالتراك بتكون جامده مشان ناخذ منها نقدر نستعمل مينيموم سمنت ونقدر نستعمل مينيموم ووتر. فالوركابيلتي تبعه صعبه جدا لهذا الباطون، بيجي زي كانه زي البيس كورس بس بيكون تريتد وذ سمنت. بنفرده بالدوزرز على الليزر بينفرد وبعدين بيندحل. التحدي كان فيه هو درجات الحراره اكثر من الوركابيلتي تبع الكونكريت، لانه درجات الحراره في الغور عاليه جدا جدا جدا. مع الخرسانه والخلط بصير في عندنا هيت بسبب تفاعل الاسمنت، ببلش ينتج حراره بتزيد حرارته. بالاردن حسب مواصفه وزاره الاشغال مسموح تصب الخرسانه على 32 درجه مئويه ماكسيموم، 32 درجه مئويه وعم تنزل. المشروع هذا كان مطلوب 26 درجه مئويه، 26 درجه مئويه كمان بالغور كان مطلوب. هذه الاكسكافيشن، الصوره الاولى الاكسكافيشن للليفت والرايت ديبارتمنت، وهذا during الكونستراكشن على اليمين اسفل الصوره اليمين اللي هو الكلي كور والفلاتر، وعلى اليسار كمان ميرور اللي موجود على الرايت، وبالسنتر في عندنا الار سي سي اللي هي الاوفر فلو. وهذه صوره السد بعد ما انتهى. الاكوبمنت اللي استعملناها في السد كانت طبعا الار سي سي باتش بلانت. النقل كان بالدامبرز، الفرد بواسطه البلدوزرز، واستعملنا كمان المناطق الضيقه البلدوزر الصغيره من السكيل تبع الاوبريتور ببين. الكنترول كان للليفل بواسطه الليزر، والكومباكشن كان بواسطه الرولر، وهذا كان خرساني مش باطون عادي. الماكسيموم سايز اجريجيت كان 37 ملم مطلوب. الباسنج 200 كان مطلوب عندنا من 8 ل 12 بالخرسانه، ما بيطلب الباسنج 200 يكون عندك عالي، بس هون كان مطلوب عالي مشان تزيد البيس والوركابيلتي وتزيد يعني تقدر تتعامل مع البيرمابيلتي وتخلي الكونكريت مور افيشنت للووتر. الميكس ديزاين كانت عباره عن سمنت ماتيريال كان 130 كيلو جرام، الكورس اجريجيت عندنا 380، عندنا 2 كورس اجريجيت، وفاين اجريجيت كان عندنا 549، عندنا سيليكا ساند 253 كيلو، والادميتشر كان 1.04 لتر بير متر كيوب. هذا ريتاردر عشان يخلي الخرسانه من وقت ما تطلع من المصنع لغايه ما تنقل وتنفرد وتندحل يكون في معاك الوركابيلتي ما تنشف بسرعه. فهو كان ريتاردر اكثر من انه
بلاستايزر. الترايلز انعملت في المختبر، جهز عدة ميكسز. الميكس هون بتنفح زي فحوصات الخرسانة، بس طبعا ما لها صلم، لها فحص ثاني مشان تحدد الوركابيلتي تبعه، اسمه الفي بي تايم تيستينج. هو عبارة عن فايبريتر تحط فيه الكونكريت وتشوف امتى الروبة بتطلع. حتى تحضير السلندرز كان مش بواسطة الدق العادي بواسطة الستيك، كان بواسطة الفايبرو هامر. والكراشنج تيست المعروف، وعلى اليمين كان موجود عندنا تانكس، كيورينج تانكس. وهذا الاندايركت تيست كان مهم اكثر من الكراشنج العادي. النتائج اللي حصلناها كان مطلوب بحدود 14 كيلوغرام على السنتيمتر المربع. اللي حصلنا نحن طبعا على هيك كان مطلوب على 360 يوم، كنا نحصله نحن على 120 يوم. طبعا مش مطلوب منك في الار سي سي انك تجيبه على 28 يوم، انت بدك اياه كل ما كان السترينث التارجت سترينث عم بتجيبه على 360 كل ما يكون افضل مشان الحراره، لانه الحراره بتعمل في عنا شرينكج، الشرينكج بيعمل عنا كراكسج، فاحنا بدنا كيب مينيموم تمبرتشر. طبعا بنفحص كومباكشن بالموقع مبدئيا عشان نحدد انه الخرسانه اللي توردت بشكل صح وندحلت بشكل صح، فبتفحص بالنيوكلير دنسيتي جيج. كنا نفحص الكومباكشن ونفحص الدنسيتي والمويتشر كونتنت. طبعا بتاخذ منه كورس للسد مشان تتاكد من الكومباكشن والابلكيشن. استعملنا انسترومنت كثيره في السد، من ضمنها تمبرتشر كنترول. كان في عندنا ثيرموكابلز استعملهم نحطهم في الخرسانه. هذا اللي اوت تبع الار سي سي باتش بلان. كان في عندنا 2 باتش بلان، واحد بصنع الخرسانه العاديه، والكبير اللي على اليمين بصنع الخرسانه الار سي سي اللي هي الخرسانه المدفونه. بالموقع طبعا نحط القصارات عشان نسجل الخرسانه، عشان نسجل الاجريجيتس. التحدي اللي كان عندنا اللي هو temperature restrictions and selection of cooling methods. هلا في منطقه الاغوار الافرج ماكسيموم تمبرتشر كانت عندنا بجولاي 47 درجه مئويه، وهي درجه عاليه جدا جدا للخرسانه، حتى في بالليل يعني ما بتقدر تصب خرسانه. الاي سي اي في له معادله مشان نشوف كميه الاسمنت المستعمل والاجريجيت ودرجه حراره كل ماده من المواد والماء اللي بدك تستعمله، مشان شو تقدر تحسب الاكسبكتد تمبرتشر اللي راح تكون للخليط هذا. طبعا استعملناها نحن في الميكس ديزاين هاي، وبناء عليها قررنا نحن اي ميثود نستعمل فور كولينج. الان لو استعملنا الميكس ديزاين without any cooling راح نلاقي دخلناهم على المعادله، نلاقي التمبرتشر تبع الاسمنت اللي وارد من المصنع نضربها في الكميه تبعها، وكذلك الاجريجيتس والمي. المي كانت درجه حراره المي 32 استعملناها من الوادي، فطلع الريزلتس انه راح يكون 38 درجه مئويه وهي اعلى من المطلوب. فاذا انك بدون تبريد ما راح يكفي، يعني ما راح تحقق المواصفه. اذا استعملنا تشيلد ووتر لحاله زي ما بيعملوا الريدي ميكس، بتلاقي كمان برضه انه ما بكفي، يعني بردنا المي لحديد 3 مئوي برضه ما كفى، اعطاك 33 درجه في ظل هذيك الظروف. فاذا في عندنا ضل الشيء الوحيد اللي نقدر نبرده، يعني احنا بردنا المي، الاسمنت ما بتقدر تبرده، السيليكا ما بتقدر تبردها، ضل الوحيد اللي بتقدر تبرده اللي هو الاجريجيت. الاجريجيت بعد ما بردناها ل 16 درجه مئويه، وهذا هو اللي بدنا نحكي كيف بردناها. حصلنا على 23 درجه مئويه which is اوكي. استعملنا اير كولينج تانل، واللي على اليمين هذاك اللي هو الفيدر اللي بنعبي فيه الاجريجيت. بفوت الهواء من هون في اير كومبريسورز
بيعمل تشيلنج للاير، بيدخل الهواء البارد للاجريجيتس، ببلش يبرد الاجريجيتس. كل ما كان قريب على المواسير كل ما كانت درجه حراره الاجريجيت صارت ابرد. بالاضافه بعديها بتفوت في تمبرتشر كنترولز عندنا عليهم للاجريجيت، بتفوت على الميكسر، بنتاكد من درجه الحراره اذا بكيف بتبلش تحمل. طبعا مجرد ما تبلش تحمل محسوبه اللي هي كميه الفيدنج وكميه الكونسامشن للاجريجيت، على ضوءها اتحدد السايز تبع الاير كولينج سيستم. هذا الاير كولينج من جوا هاي البايبس تبعون التبريد اللي بيدخل منهم الهواء ويبرد الاجريجيت. بالاضافه اللي استعملنا كمان سبرينكلرز على الاجريجيت مشان ننزل درجه حراره الاجريجيتس قبل ما تفوت على الستوك. طبعا هذا ساعدنا كمان اكثر، بيعطينا تشينج افكت اكثر مع الهواء. وهذا هو التحدي اللي كان عندنا بسد بن حمد. شكرا سيدي كمال. كان في عندنا فور انترستينج توبكس صراحه. عم نحكي على تكنولوجي كتكنولوجي اكويبمنتس، وحكينا على انوفيشن بالديزاين، وحكينا على انوفيشن ديورينج كونستراكشنز، فشفنا ديفرنت انوفيشن سوليوشنز. فراح اترك هلا المجال للحضور اذا في عندهم اسئله، وبعدين ممكن انا اسال. فمين معه المايك؟ تفضل. يا بشكل عام او لاي حدا من الحضور. Yes. I have, thank you for your presentation. I just have a question for better understanding. You were mentioning a few times that it was challenging in the design process to think of the truck, the sewage water coming from the trucks. What is the difference between sewage water coming from trucks versus the network? Because I would have thought, it's clear, it's just household and no industrial water. In fact, the difference is the high concentration of pollutants. You know that when the trucks goes to the residential area and suck the wastewater in the septic tankers at the houses, this is very concentrated. So when they transfer it to the treatment plant, if you see the results of the BOD and the TSS were very high, around 3,000. In conventional wastewater treatment plant, the concentration of BOD and TSS at the inlet is around, maximum it reaches 700. When we say 2,500, it's very high value. This is the first concern, is the very concentrated pollutants. The second is the various type of waste, because sometimes wastewater. Sometimes the trucks are bringing wastewater from some, let's say, industrial, but small industries, like, let's say, yogurt plants or slaughterhouses, but they, not the big slaughterhouses, not the big yogurt plants. I mean small industries. So the variant characteristics of the wastewater received at the treatment plant is another challenge. Also, when you receive, for example, 30 trucks at the same time and they empty at the same time, the hydraulic load is very high per second, let's say. So the design, we were finding a solution how to adapt this very high hydraulic load at the entrance of the treatment plant, and we used for that the balancing tank. And we received the 25,000 in 10 hours, but it will be pumped to the treatment plant during the day, over the 24 hours. To provide the treatment lines with constant flow and also with homogeneous flow, because when you receive wastewater from different tankers with different characteristics, you need to mix them together in a blending tank or a balancing tank to be homogeneous when it enters. Did I answer your question? Thank you, you did. Thank you. Good afternoon.
afternoon. Thank you very much for your presentations. I have one question for the Jordanian companies, AGI and Wifaq, represented by Gaza and Mr. Khalil. Do you use AI services or offer AI services for water companies? And if you use AI, I need a real examples about real examples of AI services, especially digital twins for the Jordanian water companies. Is it clear? يعني what type of AI? يعني Digital software? Digital twins Yes. or AI powered SCADA. Not just Maybe- the traditional SCADA system, the AI powered. Do you offer this service? Maybe Mr. السؤال لنا الاثنين. It's for the SCADA The expert. Jordanian companies, but I need update about AI. You can answer him. يعطيك العافية. هلا احنا في عنا ابلكيشنز كثير بتعتمد على الاي اي. هلا اي شيء سكادا دريفن فانت بصير في عندك داتا بيس، ثرو الداتا بيس هاي انت بتوطيها على الماشين، تخليها تعمل ليرن، تخليها تطلب العلاقات الموجودة. فممكن يكون في عندك سكادا لووتر ديستريبيوشن نتورك، فمنها بتعرف العلاقات ما بين الخزانات، ما بين الدي ام ايز، ما بين الديستريبيوشن زونز كلياتها. هلا عشان يكون عندك ديجيتال توين لووتر سيكتور لازم يكون في عندك سوفت وير يعمل لك سيميوليشن، يعمل لك هايدروليك موديلينج. في حاليا شغالين على مشروع مع مياه هنا سمارت يوتيليتي بلاتفورم، عملوا عنه محاضره قبل الغداء. جايبين سوفت وير من اوتوديسك، عاملين امبورت للجي اي اس بايبس والاكتف والباسيف كومبوننت على النتورك، وعم تاخذ الانيشال فاليوز من السكادا وعم تعمل بريدكشن ل 4-6 hours in future to predict وين ممكن يصير في شورتج، وين ممكن يصير في اي شيء ممكن ياثر يعمل disruption على السبلاي تبع الناس بناء على الادوار. هلا المشروع هذا هم ربطوا بين هدول الشغلتين مع بعض، صار في عندك اي اي انجن عم بدرس الداتا بيس تبعت السكادا لاخر 20 سنه، عم بيعمل فيبريليشن للعلاقات الهيدروليكيه علشان يعطيك البست اوبريشنال سيناريو. at the same time بالاخير الاي اي عم بيعطيك ماثيماتيكال ايكويشنز، هاي الماثيماتيكال ايكويشن انت ممكن توديها على الهيدروليك او للديجيتال توين تاعك تجربيها ويحكي لك شو هو الفاليد منها هيدروليكلي ومو فاليد منها هيدروليكلي، بالاخير تطلعي ب 3 or 4 سيناريوز فاليد هيدروليكلي وفاليد من الداتا بيس من الاي اي عشان توصلي لاحسن طريقه توزيع للمي، خاصه ببلد زينا احنا يعني زي ما حكى الوزير لما نجيب زيت المي بنشف ريقنا يعني ما، فانت بحاجه لحلول ذكاء صناعي قادر على تنفيذ ملايين العمليات الحسابيه في الثانيه عشان تقدري توصلي لاحسن سيناريو، بدل ما احنا بنعتمد دائما على هذا ما وجدنا عليه ابائنا في التوزيع وبناء عليها احنا مش خايفين نجرب لانه بتدروا بدك 6 ساعات قبل ما تشوف الريزلت تاعتها، طب احنا دور المي كله 12 ساعه، فاذا 6 ساعات راحوا وانا مش جايني مي راح علي الدور. فلما يكون في عندك ديجيتال توين زي ما تفضلتي انا بكون عامل هذا الحكي قبل ما يجي الدور وعندي بريدكشن شو راح يصير وممكن اجرب اكثر من سيناريو بنفس الوقت عشان اوصل للاوبتيمم سوليوشن عشان لما يجي الدور نكون واثقين 100% انه احنا حنكون عندنا سوليوشن صح واوبريشنال سيناريو صح. اتمنى اكون جاوبت. AGI, are you using AI as well or offer? يعني we are a designer. Maybe I'm not the most يعني experience in SCADA, but we have a SCADA and electrical department. They are working on these projects, and we يعني lately were awarded a SCADA survey project with CDM. But because I'm a process and environment, maybe I'm not يعني I'm specialized in process and environment. يعني I'm not sure about the answer, but we يعني Mr. Khalil I think answered what will يعني the answer that you will hear it from our SCADA engineers in AGI. So for sure they are using the AI, but I'm not the expert person to talk about it. Thank you. أنا ممكن أعمل تعليق سريع قبل ما أعطي السؤال للسيد إسماعيل. هلا واحدة من الأشياء اللي بيستخدموها كاي اي بالبرشر مانجمنت، يعني هلا لو عمل لوجرز مشان يقرأ البرشر، ساعتها في بيكون شيء اسمه برشر مانجمنت سيستم، فيه ليرنينج الجوريثم. ليرنينج الجوريثم بيساعدك تكنترول البرشرز حتى تخلي البرشر وذ سيرتن ليفل اول ذا تايم، لأنه دائما في البرشر مربوط بالفلو، لما ما في سحب
بتلاقي الفلو البريشر بيطلع. بناء على البريشر لوجرز اللي هم انستولد في ليرنينج بيصير يعمل ادجستمنت للبريشر ريديوسينج فالفز لكل زون and then you can save. وهذا عاده بيكون اوتوماتيك ليرنينج بصير يتعلم لحاله شو بصير بالسيستم. هلا if you link it with the hydraulic model already developed كمان بيعمل another learning or dimensions. طبعا هاي جزئيه في جزئيات بتستخدمها يعني بس هذا بحكي عليه البراكتس it was implemented in Myanmar at a certain period بس لسه يعني هلا عم تقدموا فيها جديد ريسنتلي ان شاء الله. سؤال 6. Thank you so much, Tamiris, for the excellent moderation and the excellent presentation. Good evening to all. I have 3 short questions, and I hope we are not crossing the timeline. Are we okay? Yeah, it's okay. Let them be quick عشان we finish. Exactly, because I am moderating the second session. The first question is for Hussein and Mirna. Are there any joint kind of operation between you and Jordan? The second question is for AGI. What is the cost of the project and how long or the duration of the implementation of that project? And the last question is for Khalid. The logger is, you didn't mention the durability. Do we have to use it for a certain time? And what is the cost, if possible? Thank you. كل إجابات سريعة عشان. Hello, sir. You asked what we are doing in Jordan, right? Do you have a connection? Partners. Okay. Yes, it's very clear. So we started in the market as Mecca Pipes in target of supplying water meters to the utilities in Jordan. And we started in 2020. And in time, so far, we supplied these utilities, and I want to thank these utilities and their managers for their trust in our products and in us. We provide them with more than 1.5 million units so far. Then, at the beginning of our presentation, I mentioned we care about water, really. We have to manage the water in a correct way because it's limited. And at the end of the day, we thought to supply the utilities with our meters, it's not enough. We have to establish something here in Jordan. And the idea was to establish geometer with transferring some know-how from our current supplier in Turkey and start testing facilities first to check the accuracy of the meters and to make the pressure test and other required tests, of course. And next step will be production. يعطيك العافيه. هلا بالنسبه للداتا لوجر كاوبريشن تعتمد على الفريكونسي اللي انت بتطلب فيها الداتا. احنا الكالكوليشن تاعتنا بيست على انه السيلولار تبعت 4 مرات في اليوم مع سامبلينج 1 مينت تعطيك 5 سنين. بس لو رحت للورا 1 وعم تبعت كل ساعه حتعطيك 10 سنين. هلا بالنسبه للبرايس بدك تشوف السيرفيس بروفايدر. السيرفيس بروفايدر بالعاده للسيلولار باخذه تقريبا 10 دنانير بالشهر، الدولار باخذه بين ل3 بالشهر. About the construction of Abawi, the total cost of the project as a design-build project is around 70 million. And the duration contractually is 2 years, but maybe they will get some extension of that. Thank you. Sorry? The treated water. It will be used for irrigation. Reuse. For reuse, for irrigation. شكرا للجميع، شكرا لجميع السبيكر كل باسمه. احنا شوي مدينا عن الوقت حوالي 5 دقائق. اذا في حدا عنده additional questions بيقدر يحكي مع السبيكر مباشرة. وشكرا للجميع حضورهم وخذوا البريك للسيشن. شكرا، يعطيكم العافية.